നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയാണ്. Today is the third Sunday, the great Holy Lent. We listen to the Gospel according to St. Mark chapter 2 verses 1 through 12. All these days we are listening to different healing ministry of Jesus Christ. And otherwise we can say different miracles. On the very first day we had seen water turned to wine. The second day, that exactly the last Sunday, we listened to the healing episode of leper man, healing the leprosy. Today, Jesus healing the paralytic. The first few verses, couple of things I would like to bring to your notice. Two imageries we can see. After reading this particular episode, വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വളരെ ഹൃദ്യമായി, വളരെ ശക്തമായി മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഒന്ന്, probably the children might have listened to this particular passage today morning. Our beloved Jamie was discussing all these things in the gospel theme. Two imageries are there. The first imagery, what's it? A house there. But of course, majority of the children were not there during that time, especially the gospel discussion time. I should not blame the children. The parents are supposed to bring the children time. Two imageries. The first and foremost, there's a house. There is no architect beauty there. Of course, here in America, there is not such competition. In India itself, competition is there by building houses. They used to move around and look different architect. The front elevation should be different in which way. It should have a unique look. And quite often, it is one of the major items in the TV. Quite often, go through home dreams, dream homes. Dream homes. They will explain all the different uniqueness of the different houses. And it's after like competition. Here, this house is very attractive. Not on the basis of this architect beauty, its elevation, or its spacious or sprawling structure. No, not at all. It's a simple house. This house is very simple in fact. And Bible says very specifically where it is. It is in the land of Capernaum. The Capernaum is in Galilee. And when we read into the Bible further, we will come to know that this house belongs to one of the disciples. Who is that disciple? This house belongs to whom? Belongs to St. Peter. St. Peter. And this house belongs to St. Peter. It is in Capernaum. And while starting the ministry of Jesus Christ, the public ministry, there was no further facility or infrastructure there. So what Peter did, Peter lived this particular house for the freedom of this particular ministry. And after all, we can say this house was the headquarters of Jesus Christ's public ministry in the beginning. തമ്പുരാന്റെ രക്ഷന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്ത ഒരു ഭവനം, പത്രോസിന്റെ ഭവനം, ഈ അനുഗ്രഹീത ഭവനം. ഇത് അനേകരെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. മനോഹാരിത്വം കൊണ്ടല്ല, ഇതിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടല്ല, ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടല്ല, ഇതിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് ബ്യൂട്ടി കൊണ്ടല്ല. Then what was the uniqueness of this house? That's a thing very well explained in the beginning itself. This house was attracted by many. The reason is one thing that is very unique. What's the reason for the people have been attracted to this house? Jesus was there. Jesus was there. And today I would like to bring your notice to have a comparison with our houses and the house in the Capernaum. Do the people are attracted to your house? And we have to take special permission. We have to call you and we have to get appointment to get into the house. ഒരു prayer meeting പോലും നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല പലപ്പോഴും. We need a comparison with this house in the Capernaum and our houses. The very uniqueness of this house was the real presence of Jesus Christ was there. Especially during this Lenten season, we have to ask a question to ourselves.
Do the real presence of Jesus Christ is there at my house? എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ? എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ വേണം. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ അനിവാര്യമായ the first and foremost thing which is essential to ensure the presence of Jesus Christ is none other than prayer. We should have prayer. Do we have? We forget about 7 times, 5 times, even 3 times. At least 1 time prayer. Do our family comes together at least once a day, whether it is in the morning or the evening. I left to your convenience. Probably the people will be very busy in the morning to go for work, go to the school and all those things. At least do we set apart minimum 10 minutes. You don't go for all the written prayer. I don't want to insist a lengthy prayer. At least together, sit together for a prayer. At least during this Lenten season. If you want to ensure and make sure the presence of Jesus Christ at our house, we need to pray. If there is no prayer, no presence of God will be there. If you want to make sure the presence of God, make sure that you are praying together. 2-3 പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ അവർ കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ നടുവിൽ ഞാനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. Do we have this fellowship at our houses? പല റൂമിന്റെ വാതിക്കൽ എഴുതി നോ എൻട്രി. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന ചില വീടുകളുടെ വാതിക്കലും മുറികളുടെ വാതിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ട് നോ എൻട്രി. ആർക്കും അതിനകത്ത് പ്രവേശനമില്ല. Do we have the fellowship at least either for eating or for praying together? We should have two fellowships, one for prayer and one for eating. ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷിപ്പാനും ഉള്ളൊരു കൂട്ടായ്മ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവണം. We should have that discipline. ഓരോരുത്തരും എടുത്ത് ചൂടാക്കി ടിവിയുടെ മുമ്പിലും അവരോട് മുറിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. We have to share our thoughts. We have to share our inspirations, aspirations with the kids. കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, അവരോട് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുക, അവരുടെ സ്ട്രഗിൾസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. And this is the best time our children definitely should share your aspirations, feeling to your parents. So every house should have 2 fellowship every day, one for eating and one for prayer. And as far as possible, make it sometimes very convenient to all the family members. Probably the people will be working and in shift. So you pre-decide which is the best time for my house for the prayer, either in the morning or in the evening. At least 1 time. Definitely the family. So the family prays together, stays together. Definitely you will have difference of opinion, whether it is husband or wife or the parents or children. There are chances are there for difference of opinion. But this is the best time to share your difference of opinion. Come to a consolidation. So, in order to make sure the presence of God, there is no other alternate. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. തമ്പുരാൻ ഇഷ്ടമുള്ള വേറെ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ദൈവത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റു ഒരു ഉപാധിയുമില്ല. Other than the prayer. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. നീ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റേത് പുസ്തകം വായിച്ചാലും അതിന്റെ ഓതറിന്റെ പ്രസൻസ് കിട്ടത്തില്ല. ബട്ട് വെൻ യു റീഡ് ഹോളി ബൈബിൾ യു വിൽ റിയലി ഫീൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ഓതർ വിത്ത് യു. കർത്താവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കുക നേരിട്ട്. You can listen the feeble voice of Jesus Christ through the words of God, through the Bible. ദൈവവചനം ആത്മാർത്ഥമായി നീ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിക്കും. God will speak to you through the Bible. So make sure, in spite of your hectic schedule, find time to pray together, to eat together. And that is the best way to strengthen the bond of the family. That's the best way to ensure the presence of God at your house. അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിലേക്കാണ് നന്മയുള്ള ഭവനങ്ങളായി അനേകർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. That's the uniqueness of the house in the Capernaum.
It was not due to the architect beauty or rest of the attraction. Apart from all the things, this house has been attracted by many, and a huge, large crowd have been come to that house. The reason was Jesus Christ was there. And make sure that our houses are Christocentric, Christu kendrigradamaganam nammada veedugal, Christuvinte sajeeva sannidhyam. Let's switch to the second imagery. We see a man have been taken by 4 people. The positive attitude towards the people who are suffering. It is not mere sympathetic word. Yo kashtamayippo etra naalayitte ee manushyante kedakka. Evane aaruillല്ലോ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ള സിമ്പതി അല്ലാണ്, വാക്കുകളല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിമ്പതി ആർക്കും ആവശ്യമില്ല. Nobody need your sympathy, your sympathetic words. But do you have an empathic action towards the people who are suffering around you? നിനക്ക് ചുറ്റും വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, താതാത്മ്യപ്പെടാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുമോ? That's a major concern. ഇവര് വന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് അവര് ബന്ധുക്കളും ചർച്ചക്കാരും ആരുമില്ല. But still they have a firm determination. They have an undivided faith, undivided determination to help the people who are suffering. Do we have, being a Christian, from the abundance of blessings and graces we have received from God during these years, do we share our treasure, our strength, our energy, our power for the upliftment of the people, those who are downtrodden, those who are suffering? വേദന അനുഭവിക്കുന്ന, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട, ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ റിസോഴ്സ്, എൻ്റെ സമയം, എൻ്റെ ടൈം, എൻ്റെ കഴിവ്, എൻ്റെ പ്രാപ്തി, ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സന്നദ്ധമാവും. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. Since we are leading a selfish life, we are not in a position to help others. And that's not the Christian way, what Jesus showed to us. Especially these 4 people came to this man who was paralytic for a very long time. ഈ 38 വർഷം അവൻ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് അവനെ കൈപിടിച്ചേർത്തത് ഈ 4 പേരുടെ അവരുടെ undivided faith, undivided determination, their vision, their mission. Everything leads them to the healing ministry of this paralytic man. ഈ തളർവാദിയെ തളർച്ച മാറ്റി അവനെ ഉയർത്തുവാനിടയായത് ഈ 4 പേരുടെ സഹായമാണ്. നമുക്കത് സാധിക്കുമോ? നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടോ? സഭയ്ക്ക് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടോ? ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, especially during this Lenten season, we should have that thought in our mind. During these 50 days of Great Lent, what have been separated for the people, those who are in suffering? വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് മാറ്റിവെക്കുന്നു ഈ പരിശുദ്ധ നോമ്പിന്റെ നാടുകളിൽ? മുസ്ലിം സംഘടനയ്ക്ക് അവർക്ക് വളരെ നിർബന്ധമാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ നോമ്പുകാലങ്ങളാണ് പ്രധാനുഷ്ഠാനത്തിൽ. When we are keeping away from all the we are keeping all the discipline in our life, we have to set apart a tithe for the benefit and uplift of the people those who are suffering around us. ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയിലോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലോ ഇടവകയിലും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ അറിവിലും പരിചയത്തിലും എത്രയോ സഫർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. This is the best time to help them. We have to stretch our hands for the healing. Probably it may not be just like Jesus did. When Jesus stretched his hand, all the people, those who are in suffering, may be healed. We may not have that miraculous power to heal others, but definitely we can. We can heal others by our treasure. നമ്മുടെ പണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഹീലിംഗ് മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി സഹായകമാകും. വേദന അനുഭവിക്കുന്ന രോഗത്തിലിരിക്കുന്നവനെ കൈനീട്ടി അത്ഭുത സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അവന്റെ സൗഖ്യദാന ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നീ അവനെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവ ശുശ്രൂഷയാണ് നിറവേറ്റപ്പെടും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പരിശുദ്ധ നോമ്പ് ഒരു പുതിയ ദർശനം ഉണ്ടാകട്ടെ. Let this great Lenten season and observing the great Lenten season with a new determination, a new vision, by helping others. Just as we see the house in the Capernaum have been attracted by many due to the presence of God, make sure that Jesus is present, living presence. The real presence of Jesus is there in my house.
And we have to ensure by coming together for the fellowship, for praying together, eating together, share your grievances and everything. Definitely, God will showers all the blessings on your house. And number two, just as the four people who lift this paralytic man and bring to Jesus Christ, it's a great mission and vision, undivided faith and undivided determination we see among these four people. And during this Lenten season, we should have a positive approach and positive mind, just like these people, to help others. In spite of our hectic schedule, set apart time, set apart your treasure for the upliftment of the society. Let God, Holy Spirit, strengthen us to do the will of God in His fullness. May God bless you all. Page number 292.